হ্যালো, আমি রুবায়েত। আজকে আমরা কি ইন্ডেক্স সার্চ এবং সর্টিং এর সিরিজে লেকচার 1 শুরু করতে যাচ্ছি। যেখানে আমরা কি ইন্ডেক্স সার্চ এবং সর্ট টেকনিকের বেসিক ব্যাপারে জানবো এবং পজিটিভ নাম্বারস নিয়ে ডিল করব। তো আমরা শুরু করি। কি ইন্ডেক্স সার্চ টেকনিকটা আহ, শুরু করার আগে আমরা কিছু বেসিক অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড একটু স্টাডি করি। সেটা হচ্ছে আমাদের যদি একটা অ্যারে দেওয়া থাকে অফ সাইজ n এবং n অ্যারে সাইজ আমি 5, 10, 100 বোঝাচ্ছি না, more than thousand, a million, for example. And let's say we have to perform some k number of searches every day. তাহলে আমরা একদিনের সার্চ টাইমটা দাঁড়ায় n times k, right? Where n and k are large numbers. এখন এই ডেটাগুলো যদি sorted আকারে থাকে, let's say using a PST, then using a binary search on this data would take less amount of time, which is log n, and then the search time for a day is log n times k. মানে প্রত্যেক একটা সার্চ আমার log n সময় লাগবে এবং প্রতিদিন আমি k টাইম সার্চিং করব, therefore একদিনে আমার টোটাল সার্চ লাগছে log n times k. এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এই সার্চিং টাইমটা আরো কমানো যায় কিনা, লাইক লাইক কনস্ট্যান্ট টাইমে আনা যায় কিনা, and the answer is key index search. So key index search একটা টেকনিক যেটা এই সার্চিং টাইমটা পুরোপুরি কনস্ট্যান্ট নিয়ে আসে। উই অলরেডি নো দ্যাট কনস্ট্যান্ট মিন্স 1। তাহলে for the same amount of data, for the same amount of data and the same amount of searches per day, the total searching time would be total searching time would be 1 times k, and that's basically k, which is significantly smaller than log n k, and definitely, log n times k, and that's significantly smaller than n times k. But there is a little catch. Key index search only works with integer values. Okay, so let's see how key index search works and what key index search is. Okay, so এটা হচ্ছে আমার key index search টেকনিকের স্টেপস গুলো। তো স্টেপস গুলো আমি এক এক করে ছবি এঁকে দেখাই। So let's say we are given an array or a linked list, and let's call it A. So A, let's say, is an array of length n, and n is a big number where I have integer values. Again, key index search only works on integer values. এবং এই প্রথম লেকচারে আমরা শুধু পজিটিভ ইন্টিজার নিয়ে কাজ করব। So let's say I have 5, 7, 5, 10, 2, 1, 3. Okay. Step 1 হচ্ছে find the maximum value, মানে এই অ্যারে থেকে আমি ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা বের করব। And let's say the maximum variable is max. So for this example, the maximum is 10. Step 2, আমি একটা অ্যারে তৈরি করব, এটা দ্বিতীয় অ্যারে, নাম হচ্ছে অক্সিলিয়ারি অ্যারে, এবং এটার নাম দিচ্ছি aux of length max plus 1. তাহলে আমার নতুন অ্যারে যেটার নাম আমি দিচ্ছি aux, এটা লেন্থ হবে max plus 1, therefore it will be 10 plus 1, 11.
So from 0 to 10, I have 11 cells. Length of the auxiliary array is 11, and the initial values are zeros. Okay, let's do different colors. So all of them are zeros. এখন এইটা হচ্ছে একটা কাজ। বাই দ্য ওয়ে, শুরু করার আগে আমি একটা জিনিস বলে দিই। Key index search টেকনিকটা আসলে বেসিকলি the searching is basically a two-step process. প্রথম স্টেপটা হচ্ছে এখানে যাই। Key index search is a two-step process, right? First stepটা হচ্ছে creating the auxiliary array, আর দ্বিতীয় স্টেপটা হচ্ছে আমার real search. তো আমরা এখন auxiliary array কিভাবে তৈরি করে ওটা দেখছি। তো আমরা স্টেপ 2 পর্যন্ত শেষ করেছিলাম। এই স্টেপগুলো হলো auxiliary array তৈরি করার স্টেপস। ওকে, ডু নট কনফিউজ these steps with these steps. ওকে, তো আমরা প্রথমে একটা auxiliary array তৈরি করলাম of length max plus 1 and the initial values are all zeros. তারপরে আইডিয়াটা হচ্ছে আমরা এই অ্যারে থেকে অথবা এই লিস্ট থেকে প্রত্যেকটা এলিমেন্টস ইউজ করব as the index number of the auxiliary array. Again, the idea is to use the elements of A as the index numbers of AUX. তাহলে এই এলিমেন্টটা আমি ইউজ করব হচ্ছে AUX এর index number হিসাবে। Again, the number 7, the element 7 inside A will be used as the index number of the auxiliary array. ঠিক আছে? Again, this 5 will be over here. So এই এলিমেন্ট গুলা এই auxiliary array ইন্ডেক্স গুলাকে পয়েন্ট করবে, এবং যেটা করবে সেটা হচ্ছে then increase the elements of auxiliary array by 1. ওকে, সেটা বলতে বুঝাচ্ছি এই 5 এর এলিমেন্ট 5 ধরে আমি auxiliary array 5 নাম্বার ইন্ডেক্সে যাব। তারপরে auxiliary array এর ভিতরে যে এলিমেন্টটা আছে 0, এটার সাথে আমি 1 যোগ করব। তাহলে কি দাঁড়ায়? 1। এই যে এই স্টেপটা দেখি, তাহলে আমরা আরো ভালো বুঝতে পারবো। For each element E of A, I'm going to use E, which is the element, as the index number of auxiliary array, and then add the element inside auxiliary array at index 1 by 1. ঠিক আছে? তাহলে আমরা এই স্টেপটা এখান থেকে আমরা একটু দেখি, তাহলে আমরা আরো ক্লিয়ার হতে পারবো। আমি এই ইয়াগুলো ইরেজ করে দিই, একটু ক্লিয়ার করে দিই। তো প্রথম থেকে শুরু করছি। For all elements E, এই এলিমেন্টস গুলোকে আমি E বললাম। প্রথম ইটা হচ্ছে আমার, so let's say E, প্রথম ইটা হচ্ছে আমার 5। তাহলে কি করব? অক্সিলিয়ারি অ্যারে আমি 5 নাম্বার ইন্ডেক্সে যাব, গেলাম। তারপর অক্সিলিয়ারি অ্যারে 5 নাম্বার ইন্ডেক্সে যা আছে এর ভিতরে যা থাকুক না কেন তার সাথে আমি 1 যোগ করব। তাহলে এই মুহূর্তে 0 এর সাথে 1 যোগ করলে আমার 1 হয়ে যায়। তাহলে এইটার ভিতরে এলিমেন্ট আমার 1 হয়ে গেল। তো এটা নিয়ে কাজ করা শেষ। So we will do the same thing for all the elements. এখন E হচ্ছে 7. Do the exact same thing. Go to index number 7 and then add 1 to whatever inside this index number, or inside this cell. Then 5 again. So E is again 5. So go to 5, index number 5, and then add 1
টু দি এক্সিস্টিং এলিমেন্ট, তাহলে একের সাথে এক যোগ দিলে আমার 2 হয়ে যায়। তারপর 1, 10, 2, 1 again, and then I have 3. তাহলে আমার অক্সিলিয়ারির অ্যারের ফাইনাল রেজাল্টটা দাঁড়ালো, অথবা ফাইনাল লুপটা দাঁড়ালো এমন। একটু ইয়া করে ফেলি, এটা ড্র্যাগ করে দেখে নিই, ড্র্যাগ করে একটা দেখে নিই। ওকে, সো ফাইনাল যে দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে 0, 2, 1, 3, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 1। এখন আমার প্রথম কি ইন্ডেক্স সার্চের প্রথম ধাপটা শেষ, মানে হলো অক্সিলিয়ারি অ্যারেটা তৈরি করে ফেললাম। এখন আমরা দেখি সার্চিংটা কিভাবে হবে। সো লেটস কপি দিস, এটা কপি করে ফেলি। ওকে, এখন সার্চ সার্চ আমাকে বললো একটা এলিমেন্ট সার্চ করতে, লেটস সে এক্স। এখন সার্চিং এর সময় যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি এখন এই এক্স কে ইউজ এক্স অ্যাজ দি ইন্ডেক্স নাম্বার অফ AUX। তার মানে হচ্ছে আমাকে ইউজার যে এক্স এ খুঁজতে দিবে ওইটা আমি এখন এই অক্সিলারি অ্যারে ইন্ডেক্স হিসাবে ইউজ করব। তার মানে হচ্ছে ইফ দ্য ইউজার গিভস মি 8, then I will look inside the index number 8. If the element inside the auxiliary array at index x is 0, return false, else return true. ঠিক আছে, এখন কেন পুরো পিকচারটা বুঝতে পারলাম? আমাকে যে ইউজার যে এলিমেন্টটা দিচ্ছে সার্চ করতে, ওইটা আমি অক্সিলারি অ্যারে ইন্ডেক্স নাম্বার হিসেবে ব্যবহার করব, এবং ব্যবহার করে দেখব সেই ইন্ডেক্সের ভিতরে আমার কি আছে। যদি শূন্য থাকে তার মানে হচ্ছে আমার এই এলিমেন্টটা নাই, আর যদি শূন্য না থাকে, শূন্যর বেশি থাকে, তাহলে আছে। তাহলে আমি এখন ইউজার যে এলিমেন্ট আমাকে দিল এক্স, ওইটা কিন্তু আমাকে অক্সিলিয়ারি অ্যারের উপর বেস করে দেয় নাই, আমাকে দিয়েছে কিন্তু আমার রিয়েল অ্যারের উপর বেস করে। তো এটা ছিল আমার রিয়েল অ্যারে। এখন আমার যদি অক্সিলিয়ারি অ্যারেটা না থাকতো আর আমাকে এক্স সার্চ করতে বলতো, তাহলে আমার কি করতে হতো? I would have to search x from the first element to the last, right? আমার লাস্ট পর্যন্ত যেতে হতো in the worst case. তাহলে that would take me a searching time of n. বাট এই অক্সিলিয়ারি অ্যারেটা যখন আমি তৈরি করলাম, একটু ভালো করে দেখো, এই অক্সিলিয়ারি অ্যারে তৈরি করেছি কিন্তু এই এলিমেন্টস গুলো দিয়েই, ঠিক না? এই এলিমেন্টস গুলা ইন্ডেক্স নাম্বার ব্যবহার করে কিন্তু আমি এই অক্সিলিয়ারি অ্যারেটা আমি তৈরি করলাম। সুতরাং আমাকে যখন এই নাম্বারটা খুঁজতে বললো, এটা কিন্তু আসলে এই অ্যারের উপর বেস করে খোঁজা হচ্ছে যে এই পার্টিকুলার অ্যারেতে 8 আছে কিনা। বাট
আমি 8 আছে কিনা এই উত্তরটা কিন্তু এই অ্যারে দেখে অরিজিনাল অ্যারে এ দেখে কিন্তু আমি দিচ্ছি না। আমি দিচ্ছি হলো auxiliary অ্যারে থেকে। রিজন হচ্ছে we created the auxiliary array with the index number of A or with the elements of A as the index number. As a result, we are going to use this element as the index number of auxiliary array কারণ এই এলিমেন্টটা আমার অরিজিনাল অ্যারে এলিমেন্ট হিসাবে কিন্তু থাকার কথা। যদি থাকতো x8 যদি আমার থাকতো তাহলে কি হতো? এই অ্যারের যে কোনো একটা এলিমেন্ট 8 হতো। তার মানে হচ্ছে আমি এটাকে এখন ইনডেক্স নাম্বার হিসেবে ব্যবহার করে এখান থেকে আমি লুপ ছাড়া ডিরেক্টলি উত্তর দিতে পারছি যে 8 আছে কিনা। যেহেতু এটা 0 তার মানে হচ্ছে এইখানে এই অ্যারেতে কোনো সময় 8 আসে নাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে আমি 2, 1, 3 যে লিখলাম এগুলো আসলে কি? এগুলো হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি। Number of times these numbers occurred in this array. 3, 3 মানে হচ্ছে 3 is found 3 times. ঠিক না? ও আচ্ছা এখানে একটা ভুল করেছিলাম I guess. সরি এখানে একটা ভুল হয়েছিল। এখানে it should be 1. Okay. It should be 1 here. তাহলে এখানে 1 হবে। তো এখানে কারেকশনটা করে ফেলি। ওকে। তাহলে 3, 1 মানে হচ্ছে 3 is found once. একবার পাওয়া গেছে। কিন্তু পাওয়া গেছে কোথায়? এই অ্যারেতে। এটা একটা আমার একটা হেল্পার অ্যারে that stores the amount of times these real elements were found in the real array. Okay? And using auxiliary array, I can make my search constant time. কিভাবে? আমি কিন্তু যখন আমাকে ইউজার একটা এলিমেন্ট দিল খোঁজার জন্য, আমি কিন্তু কোনো প্রকার কোনো লুপ চালাই নাই। আমি auxiliary array এর উপরে কোনো লুপ চালাই নাই। আমি একটা যে অরিজিনালটা অ্যারে আছে ওইটার উপরেও কিন্তু আমি লুপ চালাই নাই। ডিরেক্টলি এই এলিমেন্টটা এই auxiliary array ইনডেক্স নাম্বার ব্যবহার করে আমি ওই ঘরে দেখলাম 0 নাকি 0 না। যদি 0 হয়ে থাকে I return false, otherwise I return true. So it's constant. Now you see if you have a huge number of data n and you have to do a lot of searches every day, let's say k, the total amount of searching time becomes k times 1 because each search takes one amount of time and you make k searches, so it's total k. ঠিক আছে? প্লাস আমাকে যদি এখন বলে যে find how many times this x occurs, এই মানে এই প্রশ্নটাও যে find how many times an element occurs, এই কাউন্টটাও আমার এখন বের করতে লুপ লাগছে না। কি করছে? আমি ডিরেক্টলি যে এলিমেন্টটা আমার কথা বলছে, এই এলিমেন্টটা যদি আমি অক্সিলিয়ারি অ্যারে ইনডেক্স নাম্বার হিসেবে ব্যবহার করি, এটার ভেতরে যে আমার ভ্যালুটা থাকবে ওইটাই হচ্ছে আমার কাউন্ট। So if x is equals 8, it will return 0 because 8 was never found. If if x equals 5, I look inside the index 5 of auxiliary array
and I see it's 2, it means that 5 exists and it exists 2 times. এই যে একবার দুইবার, ঠিক আছে? You see the beauty of auxiliary search. এখন এই auxiliary search এর একটা আসলে ডিসঅ্যাডভান্টেজ, আচ্ছা এখানে আমরা এগুলো আলাপ করি। সো সর্টিংটা পরে আসি। লেটস টক অ্যাবাউট দ্য প্রোস এন্ড কনস। প্রোস অবভিয়াসলি ইটস মানে ইনক্রেডিবলি ফাস্ট। কনস হচ্ছে আমার একটা এডিশনাল অ্যারের প্রয়োজন হয়, ঠিক না? দি অক্সিলারি অ্যারে ইজ অ্যান এডিশনাল অ্যারে। সেকেন্ড কন হচ্ছে if the max value is very large. লার্জ বলতে আমরা যে অ্যারেটা দেখেছিলাম এটার ম্যাক্স ভ্যালু ছিল 10। What if it was 100? What if it was 100? তাহলে আমার অক্সিলারি অ্যারে লেন্থ কত হতো? 101. In order to store 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elements, I would require require an array of length 101. তার মানে হচ্ছে if the max value is too large compared to other values, there will be a lot of spaces wasted. Okay? If the max value is too large, then too many empty spaces. তো বেসিক্যালি এটা এই দুইটাই ব্যাড সাইডস আর কিছুই না। It has a lot of good sides. First good side is constant amount of searching time. Another good side is sort. মজার জিনিস হচ্ছে আমরা যখন একটা অক্সিলিয়ারি তৈরি করি তখন আমার অরিজিনাল অ্যারে এলিমেন্টস গুলা সর্টেড হয়ে যায় অটোমেটিকলি। কিভাবে আমরা একটু ভালো করে দেখি। Let's copy these two arrays and paste them over here. So এটা ছিল আমার অরিজিনাল অ্যারে, এটা আমার auxiliary array. So let's call it A and this is auxiliary. এখন আমি একটু খেয়াল করি, আমি auxiliary array উপরে একটা লুপ চালাই, ঠিক আছে? লুপটা এইভাবে চালাই, say while I initially 0, while I is less than length of auxiliary array. Another loop nested j equals 0, while j is less than these elements. Why? Because we know that these numbers are nothing but frequencies. So while j is less than auxiliary of I, print I j equals j plus 1. তার মানে হচ্ছে we know that these are frequencies. ফ্রিকোয়েন্সি মানে কতবার অকার করেছে এবং এগুলা কোন নাম্বারের ফ্রিকোয়েন্সি। এই নাম্বারগুলা হচ্ছে এই নাম্বারের ফ্রিকোয়েন্সি। তো একটু খেয়াল করি আমরা, if I use a different color, these numbers 0, 2, 1, 1, 0 and so on, these frequencies tell me, এই ফ্রিকোয়েন্সি গুলো আমাকে কি বলে, এই নাম্বারগুলা
কতবার অকার হয়েছে, ঠিক না? আর এই ব্লু কালার ইন্ডেক্স নাম্বারস গুলো আসলে কি? এগুলো হচ্ছে রিয়েল অ্যারের এলিমেন্টস গুলা। তাহলে এই লুপটা আমি একটু ট্রেস করি, দেখি কি হয়। So I starts from 0. So I is this, right? I is over here. While I is less than length of auxiliary, true. J equals 0. So J এর value 0. এখানে আমি সুন্দরভাবে ট্রেস করি। I হচ্ছে আমার 0, J হচ্ছে আমার 0 initially. So I is 0, J is 0. While J is less than auxiliary of I, মানে auxiliary array ith ইন্ডেক্সে যে নাম্বারটা আছে তার থেকে J ছোট কিনা। তো আমরা একটু খেয়াল করি। J এর মান হচ্ছে 0 আর auxiliary of I এর মান 0। So auxiliary of I এই ঘরের মধ্যে কি আছে? 0। So 0 is not less than 0, তাহলে আমার এই লুপটা চলছে না। তাহলে আমার আউটার লুপ আবার শুরু হচ্ছে এবং I এক বাড়বে, ঠিক না? I equals I plus 1 লিখে ফেলি। So I equals I plus 1. So I এর মান আমার এক বাড়লো। I এখন 1. Again, is 1 less than length? Yes. J starts from 0 again. While J less than auxiliary of I, which is 1, auxiliary of 1 এর ভিতরে কি আছে? 2। 0 অবশ্যই 2 থেকে ছোট। তাহলে কি প্রিন্ট করবে? প্রিন্ট I। I এর মান কত? 1। So 1 একবার প্রিন্ট দেবে। J equals J plus 1. J এক বাড়বে। Again, loop runs again. Is J, which is 1, less than auxiliary of I, which is 2? 1 is definitely less than 2, therefore আমি আবার লুপের ভিতরে যাব এবং আবার প্রিন্ট দিব। কাকে প্রিন্ট দিব? I কে প্রিন্ট দিব। I এর ভ্যালু কত? 1। So 1 gets printed again. J equals J plus 1. J 2 হয়ে গেল। Again, is 2 less than auxiliary of I? No, 2 is not less than 2, so my loop breaks. I increases to 2. Again, my outer loop runs. 2 is less than auxiliary array. Yes. J becomes 0. Again, is J less than auxiliary of I? I হচ্ছে 2। তাহলে 2 auxiliary array 2 নম্বর ঘরে কি আছে? 1. Is 0 less than 1? True. Print I. I এর মান কত? 2। তার মানে হচ্ছে আমার যে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো আছে, if যতবার ফ্রিকোয়েন্সি আছে ততবার আমার এই ইন্ডেক্স নাম্বারটা প্রিন্ট হবে। তাহলে আমার 1 2 বার প্রিন্ট হয়েছে, 2 একবার প্রিন্ট হয়েছে, 3 একবার প্রিন্ট হবে, 4 একবারও প্রিন্ট হবে না, 5 2 বার প্রিন্ট হবে। So let's go this way. So 5 2 বার প্রিন্ট হবে, 6 প্রিন্ট হবে না, 7 will be printed once, and finally 10 will be printed once. Now if I look at this arrangement, তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? এই যে অক্সিলারি অ্যারের যে ভিতরের নাম্বারগুলা, অরিজিনাল নাম্বারগুলা খুব সুন্দরভাবে সর্টেড হয়ে গেল from bigger to small, I mean smaller to big. আমার মেইন কাজ ছিল সার্চ করা, টু মেক সার্চ ফাস্টার, বাট কি হলো? আমি সার্চিং এর সাথে সাথে একটা বোনাস হিসাবে সর্টেড এলিমেন্টস গুলো সর্টেড হিসাবে আমি পেয়ে গেলাম। So this is another big advantage of key index search. এখন প্রশ্ন হচ্ছে, what if I have negative numbers? অরিজিনাল অ্যারের এলিমেন্টস গুলো যে নেগেটিভ যদি হয় তাহলে কিভাবে করব? কারণ আমি যে অক্সিলিয়ারি অ্যারেটা তৈরি করেছিলাম সেখানে এই ইন্ডেক্স নাম্বারস গুলো কিন্তু অরিজিনাল অ্যারের এলিমেন্টস গুলো ছিল এবং আমরা জানি একটা অ্যারের তে কিন্তু নেগেটিভ নাম্বার থাকতে পারবে না। Now what if I have negative elements in A? How to deal with them? এটার উত্তর আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখব। So till then, goodbye.